We're going to do further applications on electric fields and forces or electric fields, okay? It's example number 3, which also it's explained in survey page 706, example 2.23, chapter 23, 8, I think. Okay, a metallic ring of center O and radius خلينا نقول A is charged uniformly by Q. Find the electric field along its axis at distance x from its center. هذا هو. So what I have a ring أكيد شكلها circular. هلا ليش هالcircle مبين electrical؟ لأنه not in the plane of the page. لو in the plane of the page بيطلع السيركل هيك، برسم سيركل اوكي بيطلع هيك شكله اوكي، بس هيدا not in the plane of the page. Actually it is something like this، يعني in this plane، يعني هذا السيركل احطه هيك يعني in this plane so that ليش؟ لان انا بدي بين الاكسس، بدي يبين، مشان هيك اخذنا مثلا ring this way. So يعني in other words هيدا الاكسس اللي هو الاكس اكسس، هيدا it's in أي plane؟ إذا نقول x y z يلي out of the page. فإذا هيدا الرينج is lying in such a plane. هيدا هون هيك، هيدا البلين يلي هو شو؟ ال y z، بينما هيدا اللي قدامي هو x y. Okay. So I'm interested in the electric field created by this ring at the point M along the axis perpendicular to the ring. All right. So what type of distribution of charge? This is continuous. فإذا how is the way of solving? We're going to decompose it into dq's. Take one of them. Okay. I'm trying to see. All right. So let's say I'm going to take عادة what do we say? We take it wherever. بس بهذا الكيس لحتى يبين شوي الجيومتري اللي حيحصل معنا we need to select it. لأن ليش؟ يعني لو أخذته هون حيكون على أي distance from O at distance radius A، أو هون distance A dq. لما اخترته هون wherever. Okay, so it will be how far from the center? It's at distance A. طيب والcenter from O it's at distance what? X. طيب ما هذا الرينج كله lying هون. alright. فإذا wherever it is the angle between any radius and the x-axis it will be 90 degrees. ليش؟ لأنه هيدا it's lying in the plane YZ اللي هو perpendicular لل X. Okay, so دايما it will make 90 degrees. يعني in other words what in this case we select ال DQ على لو فينا نعتبرهم edges. let's say ما هو في edge باخد a DQ here. هاي DQ. This DQ creates at M a DE. So it's how is it drawn? It's along the line joining DQ و M. And is it towards DQ ولا away? It's away لأنه DQ is what? It's positive. فإذا هيدي DE vector. Okay, DE vector. Now, ladies and gentlemen, what do we say? We say A. DQ selected wherever on the ring creates at M a DE vector such that DE vector equal K DQ على R square unit vector UR حكما لأن طلع along direction, any direction, not X, not Y, any direction. So now, ladies and gentlemen, as usual, we're going to decompose this into X and Y. So I have this DE vector. It is represented as decomposed into DEX و DEY على اعتبار انه this is my X axis، هيدا ال Y axis او هيدا يعني ال Y whichever. اوكي بس انا عم بحكي عن هون. So I can say that DE it's making an angle alpha with the X axis. All right. So if you project it, it's a plus DEX.
and this is when you project it along the y-axis, it will be this one, this way, DEY, DEY. So it's a minus DEY. DEX, it's the magnitude of DE cosine alpha, وهيدي DE sine alpha. Okay, where بس ان شاء الله ما نحاول نشوف الفوكسينج مش ظابطه، ما بعرف اذا هيك احسن. anyway انا عم بحكي لربما اذا مش واضح بيكون بالحكي المفروض انه واضح. المهم where يا صبايا وشباب كوساين الفا، اذا بتطلعوا من الجيومتري للفيجر هيدي الفا، يعني it's also هيدي الفا، right؟ طيب هيدي الالفا it's adjacent على الهايبوتنيوس، adjacent على الهايبوتنيوس يعني it is x على radical x square plus الراديوس square. قلنا انه هيدا it's a right angle triangle. Wherever you're going to select dq ما هي الراديوس it's at أو الring in the plane of what of the yz. And sine alpha is sine alpha هذه alpha الopposite هو الراديوس والhypotenuse r، فإذا it's a على radical x square plus a square. اوكي صبايا وشباب، هلا واضح ladies and gentlemen انتم شو بيبين عليكم من الفيجر؟ اني دي كيو مثلا in the upper part of this ring في مثلها in the lower part of the ring. so هاي دي كيو مثلا opposite لدي كيو في وحده هون، opposite لدي كيو من هون في وحده هون، opposite لدي كيو من هون في وحده هون. وريمبر كل هيدا البلين it's lying هيك. هلا بس نحن لأن عم نرسم right. so what happens لو أنا أخذت بدل هالدي كيو أخذت دي كيو هون، it will create a DE in this direction. Okay, when you project it, it has positive DEX or positive DEY. So what happens? We have due to symmetry. Okay, all DEY components add up to 0, okay, while all DEX components add up in the positive X direction. Fine صبايا شباب in the positive X direction. فإذا therefore total E now it will be just an EX vector. It is an EXI. Okay, it's an EXI. Actually, it's a plus EXI. Okay. هذه الاي اكس منين بنجيبها؟ من الانتجرال لدي اكس. it's a plus integral لدي اي اكس I. It's a plus integral لكل هيدي اللي حطينا هون، وحنحط محل الدي اي دغري شو؟ الدي اي هي كي دي كيو اتس الابسوليوت، يعني لو كانت نيجاتيف حطها الابسوليوت. اوكي، على ار سكوير where r equal radical x square plus a square. اوكي، فاذا x square plus a square حطيتها للr square right. ضرب شو؟ ضرب الكوساين الفا يلي هي هون x على radical x square plus a square right صبايا وشباب. طيب خليني اطلع الكونستنتس لبرا نشوف شو بصير right. so here we have this is it. okay, what do we have? E is an عم نحكي E vector. اوكي، هديك في I ما بعرف اذا كنت كتبتها. no, it's ضرب I vector.
هاي ضرب I vector هلا حطيتها right. So now ladies and gentlemen, now اوكي الاي فيكتور قلنا بدي طلع الكونستنتس لبرا so it is a plus. نرجع الكي لبرا k لبرا الاكس is fixed, it's not x, it's where is am lying, it's fixed. فيني طلع الاكس لبرا. كمان الراديوس is fixed والاكس is fixed فاذا what's at the denominator is fixed. كل هدول بيطلعوا لبرا فاذا الكي والاكس وهيدي ضرب هيدي it's to power 3 over 2. So what I have is as such as follows: k x على x square plus a square كلها to power 3 over 2 integral ل dq. والdirection عم نقول what it's I. طيب صبايا وشباب بكل بساطة integral ل dq what is it? It's q. فإذا equal to plus kxq على x square plus a square to power 3 over 2 والdirection what I. هيدي هي شو الانسر لهيدا الالكتريك فيلد created at the axis of a ring. هلا صبايا وشباب what if okay dq was put okay in terms of the charge density. يعني احسبوا انه انا من اول الطريق طلعت على هالفيجر وقلت هيدا continuous distribution over a length اوكي وهيدا continuous يعني بدي اقسمه لدي كيوز وبدي احط الدي كيو in terms of charge density بدي اعرف charge density اللي شو حتكون لامدا. يعني suppose that I put it as in terms of the charge density. واي charge density is it rho؟ لا لانه over line وcircular. طيب is it sigma؟ لا again عم بقول linear وcircular اوكي. فاذا what if dq was put in terms of charge density which is lambda اوكي. انا ما معي lambda بس بدي اعرفها which is equal to dq by dl. It's constant since uniform okay since uniform which is equal to total q على ال total. شو هي ال total هيدي it's actually what it's يا صبايا وشباب it is the total length of the ring okay total length of the ring. يعني هيدا الدي كيو اللي اخذناه it's of length what هيدا length is dl. طيب إذا أخذت أنا دي كيو هي لامدا دي ال أنا بدي كل التوتال length يعني it's what the parameter of a circle of radius a. So what will be length total هي 2 pi a. فإذا what if I've put it this way implies dq equal lambda dl. يعني in other word هي lambda q على 2 pi a ضرب dl which means the E vector equal kx على x square plus a square to power 3 over 2 بدل ال dq lambda dl بدل ال dq يعني بدل أي dq هاي بدل هون سوري بدل هون هيدي عم حطها هون اوكي عم حطها هون so lambda dl واللامدا is هيدي اللامدا بحطها هون لأنها it's constant أكيد عم نحكي direction I. فإذا it's kx على x square plus a square to power 3 over 2 حطيت اللامدا بدها اللي هي q على 2 pi a integral ل dl اوكي. integral ل dl هي segment of a circle of radius a. اكيد انا بدل ال dl شو فيني احط
AD ثيتا. AD ثيتا مش نفس الانجل لان ما لها علاقه، مش مثل العاده بنقول اذا اخترنا انجل الفا فاذا هي دي الفا، لان هون اتس الانجل سبتندد، الانجل سبتندد باي اي باي هيدا هون، هيدا الانجل هيدي اتس a d theta. The angle facing DL, subtending DL, it's different than the angle هون والangle هون، يعني ما فيني نسميها دي alpha. Okay, so in other words, this is equal to AD theta. ال A فيني اطلع لبرا كمان، فاذا هاي فيني احط ال A، هاي ال A بحطها لبرا. Okay, so what happens وانا في عندي direction I, this is equal to plus kxq على x square plus a square to power 3 over 2. لما حطيت ال a برا صار هون 2 pi الانتجرال ل d theta from where to where to take into consideration the whole ring. أنا أخذت angle هون subtending DL. طب أنا بدي كلها هاي it will be if I start مثلا من line to cover the whole, it will be an angle what? An angle of 2 pi. فإذا من زيرو لانجل، ما بقول من 0 ل 360. I'm integrating دي ثيتا وثيتا ان راديان هون، فإذا من 0 ل 2 pi. So this will be kxq على x square plus a square to power 3 over 2. كان عندي 2 pi هون. When you integrate it will be ضرب 2 pi with direction I. 2 pi مع 2 pi is cancelled. هاي وهاي are cancelled. Okay, so we're left with what? Therefore, E vector is kxq على أو عندي plus هيدي positive على x square plus a square to power 3 over 2 with direction I. Okay, which is the same as this. same. اوكي، يعني لو ريحنا حالنا من اول الطريق، مشان هيك انا ما بحب اغير التشارج دنسيتي او دي كيو ان ترمز اوف وات الا اوصل للانتجرال وشوف كيف بدي اغير الفاريبلز. مثل هون ما اضطريت احط اللامدا. اوكي، احسبوا انه لا كان حدا منتبه للموضوع وحاطط انه بدل دي كيو لامدا دي ال، مش انه بصير غلط، لا بنكفي الشغل وبنوصل